TV atibatike zvechopu chopu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi ndiri kudzoka nenyaya yaBelamine Chatunga Mugabe, the son of the former Zimbabwean president Robert Mugabe and his co-accused Tobias Matonodze. Vapinda zvavo mumatare edzemhosva handiti, and vari kuexpectwa panyaya yavo kuti sentence yavo ichabatika musi wa 29 April ndopa vari kunzi vakomana vanofanira kudzoka. But the court heard that the victim Sifo Mahlangu is to be paid a total of 400,000 following the shooting. According to the investigating officer, 250 has already been paid while 150,000 rand is still outstanding. Mugabe pleaded guilty to being in South Africa illegally and for pointing a firearm. This firearm charge is linked to a separate incident that happened about 2 weeks before he shot Mahlangu at his Hyde Park home. Matonodze admitted to more serious charges. He pleaded guilty to attempted murder, defeating the ends of justice, breaking immigration laws, and illegal having ammunition. Mugabe's lawyers asked the court to give him a non-custodial sentence, meaning he should not go to jail, arguing that he took responsibility by pleading guilty. However, the state opposed this, saying both men showed no remorse. They also raised concern that the firearm used in the incident has still not been recovered, which makes the case more serious. But inini pandakanzwa nyaya mu Zimbabwe tichidze pambiro unoza kuti dzinobuda nema angles akasiyana siyana, and mari iyi yakutaurwa imari iri kunzi ndo yataurwa mukota nditi kuti victim arifana kuwana 400,000, but vamwe vaibudo vemudhuze vari pedyo naye vari kuti 1 million ndo yakaita se yakaiswa ikoko, and vaitotaura that 1 million ishoma, but kukoti kuri kutaurwa zvemari zve 400,000 ende pari kunzi 250 ndo yagara yakabuda. Handizivi kuti chii chinenge chakuzonyatsoitika kana kuti munhu ari kuzowanawo mari yake chinyararire here zvisiri kunyoreswa mukoti, because chinozoitika manje chekuti dzimweni dzemari dzacho dzinenge dzakuda kuzobvunzwa zvakawanda, mibvunzo inenge yakuzowanda. That's what I think pane nyaya iyoyi. But nyaya iyi yansoripo panapa pari kunzi for Mugabe the state is seeking 12 months direct imprisonment for pointing a firearm, as well as an additional 12 months for contravening the country's firearm laws. In the case of Tobias Matonodze, prosecutors are pushing for significantly heavier penalties. They are seeking a 5-year prison term for attempted murder alongside 12 years for unlawful possession of a firearm. Additional charges against Matonodze including defeating the ends of justice, for which the state is requesting a 12-year sentence, as well as a fine for unlawful possession of ammunition. Prosecutors are also seeking a further 12 months imprisonment for contravening firearm regulations. Saka uyu Matonodze dzinonomuwandira nyaya dzacho. Makore acho takada umaona ari kutaurwa panapa ari kugona kunzi for Matonodze, because Mugabe panapa uyu ari kuona dziri kwanisa kuita 24 months. But malawyers akari kuti chimupa yaka non-custodial yekuti tozongoita se mukomana uregedza kuenda kujeri. Handiti akabvuma here nyaya yake, akabvuma mhosva, saka munoda kumisira chimukati akabvuma nyaya yacho, handi akabvuma here. And pari kunzi pointing the firearm ndo pari kunzi changa chiri chitoyo zvikanzi yes kungopointa ikoko, saka takungoti 12 months, then apa tobva tati additional 12 months for contravening the country's firearm laws. Uri kuzviona, but iye anga akanyatsoplida guilty, skillful rake akamirira kuti aiwa ndizongonodeportwa zvikanzi aiwa vakomana tochimirira musi wa 29 April toona kuti nyaya yenyu chaiyo inononyatsonoperera papi. But on the issue of Tobias Matonodze manje ndo iri kundisiririsa, because to be very honest akomanaka makore ari kupuwa Tobias panapaka ndiri kuona kunge akati one day, because tikati 5 plus 12 yobva ita 17 years, handiti tiri pa 17 plus 12 years zvekare. Vakomanaka makore acho awandisa, plus on top of that panenge pane dzimwe 12 months rinotova iro gore rakazvikwanira. Makore anenge anogona kusangana na Tobias akawandisa, plus tongoti 20 plus because mamwe anogona kungobvisirwa zvavo. But yo ukaona makore akusvika kuma 30 something haisisiri kids game, anenge asisi tombori majokes aya. Nyaya yacho ikuona yada unogona kuningina, but kuona makore akusvika kuma 30 something zvinenge zvatoshata.
vamwe vari kuti matonhodze akangoita skillful ekungobvumawo nyaya yekuti asevhe mufana uyu because anenge achiziva kuti mufana uyu bhegi rinobuda kuvabereki vake upfumi uripo, saka vanokwanisa kuita sei, vanokwanisa kuzongomukombanzetawo zvekubackdoor zvezvengoti wakarwa kurwa kwakanaka kusvike mufana anongondo panze unohasela vachibatsira kuti uyu azosara achiiti zvinhu zvake zvese zvinenge zviri in order. Mastreets anenge achingotaura unongoziva kuti nyaya dzacho dzikada kudzisanganisa dzotemesa musoro like apa yekunzi pari kunzi pabuda 400,000 ndo iri kukombanzetwa the victim, but vamwewo vari kuzotaura vachiuya nemasources avo vachitaura kunana the news hawks chinchi vari kutaura kuti aiwa pakatobuda million kudhara, saka dzinotemesa musoro nyaya idzodzi dzese. But for now rekedza tisangane musi wa29 April tichizoonesana kuti nyaya dzacho dzinenge dzaperera papi, but izvezvi ndo zvaitwa vakomana ava kualexandra kwanditi ndo zvaitwa vakomana ivava. Tichazoonesana kuti ndechii chimwe chichazenge chichida kuzoitika futi ipapapa kana vachinge vadzoka mumatara edzimhosva, kana pachinge pazobudawo dzimwe nyaya dzine dzichibuda nekuma-big doors pakazodai zvakadai. I always be back ndichikuzivisai kuti chii chinenge chiri kutaurwa. For now mire ndishandise mukana izvo zvisandaenda hangu wokubva ndazivisa mazimbabweans ese vari muSouth Africa munomu vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu, nguva ndiyoyi. Pane company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Vanokuitira uri kwauri ikoko, vari kwavari ikoko, haunide kutravela kuenda kunovatsvaga. Saka ndiri kuti no work permit no problem, Education Research is the solution. Vabate, vanobatika panhamba dzavo dziri kubuda pascreen idzo, zvinhu zvako zvinobva zvakufambira. Even to those who are outside South Africa mukana uripo, zvaakuita futi uri kunze unokwanisa kuitirwa, but panenge pakudiwa kuti passport yako inge ine entry stamp. So it's either you want to travel kuuya muSouth Africa munomu woitirwa wotosiya register company yako wakutotanga kutokuitira, kana kuti ukwanisa kuti passport yako inokwanisa kuuya kuSouth Africa ine entry stamp handizoziva kuti unozozviita maitiro api, but chinenge chichidiwa paprocess iyi ipassport yako cheteyo, because vazhinji vanga vanetsekana toregister sei makampani toita sei, vanenge vasina zvinhu zvakakwana zvikwanisiro. But aiwaka Education Research ndo zvikwanisiro zvacho, as long as une passport iri valid wo Education Research ndo zvikwanisiro zvese zvekuti ukwanise kuwana company iri registered ipapa. Nditi wobva waitirwa chini FNB business account, zvinhu zvekuti unenge uchiitirwa necompany, zvinhu zvakarongeka zvasiyana nekuitirwa nemusiyamwa ana musiyamwa anokukosta yemangwana. Garai mangoita zvinhu zvenyu nguva ichiripo. I think ndatopedza name number, make sure kuti uchinge watora kana even usati wa ready for that, gara wakaseva this number, because you never know mangwana unonozodzifunga kuti but ndakambonzwa kana because zvinoitika nje kuti mukana inosiyana. Nhasi unogona kunge uri kushanda uri garden boy, mangwana unomuka kuti ndauda ta garden services company, unonoenda kumwe uchida unopuwa tumatenda twacho tuma subcontract kuti upote uchiita basa zvakunetsa. Unogona kunge uri security guard, but mangwana unomuka kuti ndauda register yangu company because ndawana deal kuti ndiye ndiite se ndione post, but usina those things zvinogona kuzokuremera. Saka it's always important, even uri daka boy mangwana unomuka ndauda kuto register company construction, even uri builder ndauda register construction company yangu because pakubuda tumatenda tuma subcontract, ndo zvinhu zvakakosha zvinozodiwa kunonzvinge zvichishandiswa izvozvo. So please garai mabata number idzo, handidi zvekuzoti mangwana muzotanga kuchema makuti dzakati jamba.